Okay, fine. Today we'll discuss about this one. Okay. In the next class, we'll discuss about diffraction and polarization. Hardly it will take 40 minutes or maximum 1 hour, not more than that also. Okay. Hardly 1 hour or 1.5 hour. If we keep 1.5 hour, it is very much freely we can discuss. Okay. Most probably by 20 or 22nd, our total syllabus, both in nuclear physics and this one, wave optics, will get complete. Will get complete. Okay. Okay, fine. Now we'll discuss about the Young's double slit experiment. Okay. This experiment was performed by Young. That's why it was Young's double slit experiment. In short, we'll call it as YDSE. Okay. In this YDSE experiment, okay, we are having in the experimental setup, we are having a source and we are having a double slit. We are having a double slit. Okay. And we are having a screen. We are having a screen. Okay. The basic phenomena involved in this experiment, it is that whenever the light rays are incident on the slit, okay, the light ray will changes the direction of the light. Suppose here I'm having the source, okay, and here I'm having the slit. Whenever the light ray is incident, okay, then what will happens? The light ray after the incident of the slit, the light ray will changes the direction. Will changes the direction. Okay, like this. Okay. చెప్పారు సార్ మీరు ఆల్రెడీ. నిన్న జరిగింది ఇది జరిగింది నాకు తెలుసు గుర్తుంది. ఓకే, డెరివేషన్ కూడా చేశాము, కానీ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి, ఎందుకంటే ఇది లేకుండా ఒక ఎంట్రన్స్ పేపర్ ఉండదు, ఒక సబ్జెక్టు పేపర్ ఉండదు. ఓకే, అది నెంబర్ 1. ఎన్టీఎస్సి స్టేజ్ 2 ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే కేవీపీఓ ఎగ్జామ్ కానీ, ఎప్పుడైనా కేవీపీఓ పేపర్ చూడండి అసలు. ఓకే, ఓన్లీ ఆన్ దిస్ యంగ్స్ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద 8 మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు. అంత ఇంపార్టెంట్. అందుకని నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒకవేళ పొరపాటున నిన్న ఏమైనా వినలేకపోయినా లేకపోతే ఏదైనా పాయింట్స్ మిస్ అయినా కూడా ఇవాళకి వస్తాయని. ఓకే, ఫైన్. అయితే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఓకే తర్వాత అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు కాకపోయినా తర్వాత అంటారు, సార్ గ్యారంటీ క్వశ్చన్లు వచ్చే టాపిక్లు చెప్పండి సార్, అవే చదువుతామని. అందుట్లో ఈ టాపిక్ గ్యారంటీగా వచ్చే క్వశ్చన్స్లో, ఎంట్రన్స్లో కానీ అట్లాగే బోర్డు లెవెల్లో ఇదే వైడిఎస్సి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా ఇది లేదు. అందుకని ఓకే, ఫైన్. Somewhere here we are having an screen. Okay, this screen is made up of with zinc sulfide or fluorescent screen, or we can also call it an photographic plate. Okay, just I want to see the image of the light rays. Image of the light rays. Now here I am considering this is light ray 1, this is light ray 2. Okay, firstly it is that source we are having, and Young considered that it is an coherent source. It is an coherent source. Coherent source means, okay, the light rays which are emitting from the source will have same or constant amplitude, okay, and constant phase difference, same angular frequency or same frequency. Okay, preferably we'll call it an angular frequency, because the equation of displacement of a light wave, we'll write it as A into sin omega t minus kx. Okay, amplitude may be same or different, anything. So here we are having that a light ray is incident on the slit. That means that the light ray is moving in the form of a wave like this.
Okay, and here it is also moving in the form of a wave. Okay, some of the light rays may go, okay, at the midpoint of the slit. That is, the light ray will not have any deviation from the initial direction. Okay. Okay. This light ray we can call as an undeviated ray. And remember, whenever the light ray is passing through the midpoint, then the light ray will be undeviated. Okay. Even you can see in the ray optics, whenever the light ray is passing through the center of the mirror or center of the lens, then the light ray will be undeviated. With respect to this undeviated ray, okay, or we can call it as central part of the screen. Okay. After diffraction, the process of changing the light ray, okay, changing the direction of the light ray, okay, when the light ray is incident on an obstacle or optical device, then that process we can call as an diffraction. That process can be called as diffraction. Okay. Say for example, let us consider an example. Okay. Suppose, okay, before some time, or else now I think 5 students are coming. For example, suppose Veda రాలేదా? వచ్చావుగా? Veda. Yes, sir. Okay. Suppose any day, let us consider Veda Harshita. Okay. ఏదో మర్చిపోయి మన సునీత మేడం ఎదుర్కొండే కూర్చుని మంచిగా మాట్లాడుతుంది. అంటే చదువు కాకుండా వేరేది ఏదో మాట్లాడుకుంటుంది. ఓకే. కర్మగాలు అప్పుడే రూమ్లోంచి భరత్వ సార్ వచ్చారు. భార్గవి, ఎస్ సార్. అప్పుడేమవుతుంది? వేద పరిస్థితి ఏంటి? డైరెక్ట్ ఇంటికే. డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిందా? లేదు, బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోమంటారు డైరెక్ట్ గా. ఇక్కడ మనకి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డివైస్ అనేది ఏంటి? భరత్వ సార్. అప్పుడేమవుతుందిగా, అప్పుడు వేదార్షిత డైరెక్షన్ మారిందా? చూడండి, చిన్నప్పుడు మా స్కూల్లో కూడా నేనేంటంటే ఎప్పుడైనా క్లాస్ మధ్యలో బయట కారిడార్లో తిరిగితే హెడ్ మాస్టర్ వస్తున్నాడంటే వెంటనే ఏం చేశాను, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేశాను. ఆయన వస్తున్న డైరెక్షన్ కాకుండా వేరే డైరెక్షన్లో వెళ్ళితేరా. హలో, ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే డైఫ్రాక్షన్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ లైట్ రేస్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ డైఫ్రాక్షన్ and then these light rays are superposed such that we are having maximum amplitude as A1 plus A2 and minimum amplitude as A1 minus A2. Okay, the superposition of two waves such that it will forms and fringes. ఒక వేవ్ ఇంకో వేవ్ కలిసిపోయినాయి అనుకోండి. సపోజ్ ఇట్లా నాకు ఒక వేవ్ ఉంది, ఇట్లా ఒక వేవ్ ఉంది, ఇంకొక వేవ్ ఎట్లుంది, ఇట్లా. ఓకే, లైక్ దిస్. This one we can call it as fringe, maximum amplitude, or here it is the fringe is having the maximum amplitude. So this we can call as a bright fringe. Okay, and this one we can call as an minimum amplitude, we can call as an dark fringe. మీరు ఎప్పుడైనా 3-dimensional షేప్స్లో చూడండి, సర్కిల్ ఒక 4-5 కలర్స్లో పెడుతూ ఉంటాడు, ఇట్లా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటారు సర్కిల్ని. ఓకే, జనరల్గా మనం ఏంటంటే దాన్ని అంటారు, టీవీ వాళ్ళు చేస్తుంటారు, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్లో చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఓకే, ఇట్లా
designs పెడతారు. Okay, two or more light waves superpose each other, which we are getting it as an um, maximum amplitude and minimum amplitude. And minimum amplitude, maximum amplitude means a1 plus a2, and minimum amplitude means a1 minus a2. a1 minus a2. Okay, fine. Now that is one. And another one it is, next one. See here, between this gap, I can call it as slit 1. And between this gap, I can call it as slit 2. That's why here we are having the two slits. That's why it can be called as double slit. I am finding the distance. Let us consider small d is the distance between the slits. Distance between the slits. Suppose I am having a slit, having the distance between the slit as d. A light ray must travel having a wavelength lambda. Okay. Under which condition this light ray can travel? Under which condition light ray can travel? D is less than lambda or D is greater than lambda? హలో, ఎప్పుడు ఈ లైట్ రే అనేది ఈ చిన్న హోల్ నుంచి వెళ్తుంది. డి గ్రేటర్ దాన్ ల్యాండా ఉన్నప్పుడా, డి లెస్ దాన్ ల్యాండా ఉన్నప్పుడా? డి గ్రేటర్ దెన్ లాంబ్డా. అవునా? సపోజ్ ఇప్పుడు డి లెస్ దాన్ ల్యాండా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ లైట్ రే ఈ హోల్ నుంచి వెళ్ళలేదు అప్పుడు, అవునా? When d is greater than lambda, then light ray will pass. So Young considered that source must be coherent and distance between the slits must be greater. That's why distance between the slits will be in the order of millimeter to micrometer. Wavelength of the light rays will be in the order of, okay, nanometers to picometers. Nano means 10 power minus 9. Pico means 10 power minus 12. 10 power minus 12. Okay, these are the two conditions. So the principle involved in Young's double slit experiment, it is diffraction and then interference. And then interference. That is on the screen. Here we are having the two light waves will be superposed. Okay, that is. Okay, let me draw the diagram, or else you can see in your textbook or material will have the diagram. డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు ఈ సోర్స్కి ఎదురుకుండా మిడ్ పాయింట్ ఉండాలి, ఇక్కడ స్లిట్ ఉండాలి, ఆ కేర్ ఒకటి తీసుకోండి. ఓకే, సచ్ దట్ సి దిస్ డిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ డి. Okay, suppose I am having a light ray is incident, okay, at this point, this one, and whenever the light ray is incident at the midpoint of the slit, the light ray will goes undeviated. The light ray will goes undeviated. Okay, okay, fine. Now this is the distance between the slit. Okay, I'll call it one as S1, this one as S2. Now here we are having that whenever the light ray is incident, okay, light ray is incident, then it will gets diffracted. Okay, and here also the light ray will get diffracted. Consider this point as P. This point as Q. This point as
O. Okay, that is at point P and Q, the two light rays will superpose. Okay, gives the which will gives the mm, which will gives the bright fringes and dark fringes. Okay, dark fringes. Okay, and O can be called as central fringe. O can be called as central fringe. Suppose let us consider, here I am considering that I don't know which fringe it is. I'm finding, I'm considering that it is the nth fringe. That is with respect to the center, above the center, P it is the nth fringe and Q it is the nth fringe. Okay. So alternatively, at central it is bright fringe. Central it will be bright. Alternatively, we'll have bright and dark like this. Okay, bright and then dark. Below also the same thing. Dark, bright, dark. D means dark, B means bright. Okay, B means bright. Okay, okay, fine. Now, the distance between the slit and screen, it is capital D. Okay, in order to find the, here I want to find distance between the fringes. In order to find the distance between the fringes, what I am doing it is, from S1, I am drawing a perpendicular. I am drawing a perpendicular. Okay, such that I am calling this point as M. Okay, this distance OM is equal to D by 2. And here also, down also, I am drawing a perpendicular such that I am calling the distance as D by 2. Okay, this distance as D by 2. In the triangle S1MP, see the triangle S1M and then P, or S1PM. Okay, in the triangle S1PM, at M it is a right angle. So I can say that S1P whole square equal to S1M whole square plus MP square. That is S1M, that is nothing but capital D, D square. MP, I know that OP is equal to this distance, I am considering it as YN, or in some textbooks they will write as beta. They will write it as beta. Okay, fine. Hello. Okay. Sir, Now OP is equal to YN and OM is equal to D by 2. Since OP is equal to OM plus MP, so MP I can write as YN minus D by 2. YN minus D by 2 whole square. Okay, na? Is it fine? Similarly, in the triangle, okay, S2P, suppose this point as N, S2PN, that is S2P whole square. At N it is a right angle, is equal to S2N whole square plus NP square, that is S2P whole square equal to S2N, see this distance, that is nothing but capital D, and NP, NP I can write as NO plus OP, right? OP means YN, NO it is D by 2. So YN plus D by 2. Raja, can I write? Okay. Now
S2P whole square minus S1P whole square is equal to value of S2P. S2P square, it is D square, capital D square, plus Yn plus small d by 2 whole square, minus of D square plus Yn minus d by 2 whole square. So it is Yn plus small d by 2 whole square minus Yn minus d by 2 whole square. See, in the left hand side, S2P square minus S1P square. I can write it as, it is in the form of A square minus B square. So S2P plus S1P multiplied by S2P minus S1P. That is S2P minus S1P equal to, okay. See here, it is in the form of A plus B whole square minus A minus B whole square. Okay. That is equal to 4AB. That is 4 into Yn into d by 2 divided by S2P plus S1P. So 2Yn small d by maximum value. In order to find this one, the distance between S1P and S2P, okay, what we will do it is, suppose if I draw a perpendicular here, such that, see, let us consider this is point A. S1P is equal to AP. S1P is equal to AP. Can I say? Cheppacha? Hello? Yes, sir. S1P is equal to AP. So the difference S2P minus S1P ante ide kada, S2A. I want to make this difference as minimum. So S2P minus S1P minimum means we need to consider the S2P plus S1P as maximum. That is, maximum value of S2P and S1P is capital D. So it will be 2Yn small d by 2 capital D. Okay. Even whenever you are reading, also read it as small d and capital D. లేదంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. Okay. S2P minus S1P, it is the difference in the length or difference in the distance traveled by the light ray. Difference in the distance traveled by the light rays. Okay, either it is diffracted rays or refracted rays or reflected rays. It is path difference. Path difference. That is nothing but S2P minus S1P. Path difference is indicated by delta. So delta is equal to Yn small d by capital D. That implies Yn is equal to capital D by small d into delta. Okay. For bright fringe or for constructive interference, what will be the value of delta? For constructive interference, what should be the value of delta? N lambda. N lambda. So Yn is equal to capital D by small d into N lambda. Yn is equal to N lambda into capital D by small d. Okay. Okay. The distance between the fringes, we can call it as fringe width. Fringe width. Okay. Yesterday, did you wrote the derivation? This one? అమ్మా నిన్న రాసుకున్నారా డెరివేషన్? డయాగ్రామ్ గీసారా? Yes, sir. Okay, fine. Next one, it is that path difference. Similarly,
for destructive interference. For destructive interference. Delta is equal to odd multiple of lambda by 2. Odd multiple of lambda by 2. Okay. I will consider it as 2n plus 1 into lambda by 2. Okay. So find yn. Hello. Sir, చెప్పండి. లేదు బాగుంది సార్. ఎందుకు సార్, ఏమైంది? మీకు పెట్టేస్తాను. ఏమైంది సార్, ఏమైందా? హలో. Hello. Yes, sir. How much you got? 2n plus 1 into Lambda lambda by by 2 equal to yn small d by capital D. Right? So yn is equal to 2n plus 1 into lambda into capital D by 2d, where n starts from 0, 1, 2, 3 and so on. లేదంటే yn is equal to 2n minus 1 into lambda d by 2 small d, n starts from 1, 2, 3 and so on. Okay, fine. Now I want to find what is the fringe width. What is the, this yn can also be written as beta. Okay, here yn in some textbooks they will write it as beta. Okay. Okay, suppose now I want to find what is the fringe width. What is the fringe width between fourth bright fringe and 22nd bright fringe. మీరు ఇక్కడ గమనించండి, బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఆల్వేస్ మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్కే వస్తుంది. డార్క్ ఫ్రింజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఆడ్ నెంబర్స్కే వస్తాయి. So here it is y4. According to our formula for bright fringe, it is n lambda capital D by small d. That is 4 lambda capital D by small d. And y22. 22 lambda capital D by small d. Among in these, which value will be greater? Y4 or y22? Y22. So fringe width between 4th and 22nd, it is beta equal to y22 minus y4. That is 22 lambda capital D by small d. That is 18 lambda capital D by small d. Beta equal to. Okay. Fine. Like this, we will find the fringe width. Suppose next one,
What is the fringe width? Fringe width between seventh dark fringe and 15th dark fringe, or first initial let us consider the low values. Third dark fringe and fifth dark fringe. Okay, హలో ఇప్పుడు y3 సపోజ్ ఇప్పుడు నేను 2n-1 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 2n-1 అంటే n 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. n = 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి నేను, అవునా? అదే 2n+1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ n? 2. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 2 తీసుకున్నా ఇక్కడ 3 తీసుకున్నా మనకు వచ్చేది ఎంత? 5 లాంబ్డా క్యాపిటల్. మీరు ఏ ఫార్ములా తీసుకున్నా ఇక్కడ n దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు మీరు. సో y3 అట్లాగే y5 అంటే ఇట్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ 9 లాంబ్డా క్యాపిటల్ D by D. సో ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇట్ ఈస్ y5 minus y3. Five lambda. So it is 4 lambda capital D by 2D. This I can write as 2 lambda by D. అవునా? హలో, అంతేనా? అయితే ఈ కేసులో మీరు చూడండి, మనకి ఫ్రింజ్ విడ్త్ బిట్వీన్ థర్డ్ డార్క్ ఫ్రింజ్ అండ్ ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్ మనకి ఎంత వచ్చింది? 2 లాంబ్డా క్యాపిటల్ D by స్మాల్ d. దీన్ని నేనేం చేస్తాను? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అండ్ సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ అంట. సెకండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అంటే 2 లాంబ్డా క్యాపిటల్ D by స్మాల్ d అని రాయచ్చా? సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ అంటే 0 అయినా? హలో, సో బీటా ఈక్వల్ టు 2 లాంబ్డా క్యాపిటల్ D by స్మాల్ d. ఓకే, ఒకసారి ఇప్పుడు ఎంసెట్లో అడిగాడు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ డార్క్ ఫ్రింజ్ అండ్ ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అని. అక్కడ ఈవెన్ మల్టిపుల్ వచ్చింది అంటే వెంటనే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్. ఓకే, అయితే నెంబర్ 1. ఆ తర్వాత ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ between suppose 10th bright fringe and 7th dark fringe. Okay, 10th bright fringe I can write as 10 lambda capital D by small d. 7th dark fringe అంటే ఏమన్నా చెప్పండి? 2n-1 into lambda capital D by small d. What will be the value of n? What will be the value of n? 7th dark fringe అంటే n వాల్యూ ఎంత? 7th dark fringe n1 అయితే ఫస్ట్ డార్క్ ఫ్రింజ్, n = 2, సెకండ్ డార్క్ ఫ్రింజ్ 3, అట్లా, అవునా? ఎందుకంటే మనకి ఫ్రింజ్ ప్యాటర్న్లో లేదా స్క్రీన్ మీద మనకి ఎట్లుంటుంది, ఇది సెంటర్, సపోజ్ ఇది సెంటర్ అనుకోండి,
సెంటర్ వన్ ఇట్ ఈస్ బ్రైట్. ఇది ఫస్ట్ డార్క్, సెకండ్ బ్రైట్, సెకండ్ డార్క్, థర్డ్ బ్రైట్, థర్డ్ డార్క్, ఫోర్త్ బ్రైట్, ఫోర్త్ డార్క్, ఇట్లా. సో సెవెంత్ డార్క్ ఫ్రింజ్ అంటే n ఈక్వల్ టు 7, అంటే 2 ఇంటూ 7 మైనస్ 1 ఇంటూ లాంబ్డా క్యాపిటల్ D బై స్మాల్ d, అంటే y7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 లాంబ్డా క్యాపిటల్ D బై స్మాల్ d. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ షణ్ముఖ్, ఉమర్, భార్గవి, Yes, sir. మీరందరూ ఎవరైనా ఫిబ్రవరిలో జేఈ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటే నాకు చెప్పండి. Okay, sir. ఓకే, ఇంకా చెప్పలేదు కదా సార్. ఏంటన్నా డేట్స్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు కదా. 20 to 25 అన్నట్టున్నారు. లేదు సార్, మళ్ళీ చేంజ్ అన్నారు. 10:30 క్యాన్సిల్ చేశారు. నైట్ 10:30 క్యాన్సిల్ చేశారు సార్. పెట్టాగా మీకు నైట్ మూవ్ చేసేసారు వెబ్సైట్ నుంచి, మెయిన్ వెబ్సైట్ నుంచి. అదే అయితే ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఫిబ్రవరిలో కనుక అటెంప్ట్ చేస్తుంటే నాకు చెప్పండి ఎవరైనా. ఎందుకు అంటే మీకు స్ట్రాటజీస్ అనేది చెప్తాను. నేను రాస్తాను సార్. ఓకే, నేను రేపు దిగుతాను, రేపు హైదరాబాద్కి వస్తా. ఓకే, వచ్చినప్పటి నుంచి ఇక రేపటి నుంచి అది చెప్తాను. అది స్ట్రాటజీస్. అండ్ మీ షణ్ముఖ్, భార్గవ్, మీకు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ కావాలనుకుంటున్నారో, ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్, ఓకే, ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో సెపరేట్ టైమింగ్లో మీకు రివిజన్ చేయటం అంటూ కుదరదు. ఓపెన్గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను మన జూనియర్స్, మాస్టర్జీ జూనియర్స్, ఓన్లీ మాస్టర్జీ జూనియర్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కంబైన్ క్లాస్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎక్సెల్. ఓకే, ఎక్సెల్ వాళ్ళు అడిగితే కష్టం లేని అన్నాం, టైం కుదరదని. ఓన్లీ మన మాస్టర్ జేఈ వాళ్ళే ఉన్నారు, వాళ్ళతో పాటు కలిసి వినండి. ఓకే, నెంబర్ 1, మీ స్లాట్ టైంలో ఆ స్లాట్ నేను దేనికి ఉపయోగించుకుంటాను అంటే, ఎవరైతే ఐపీకి ఉన్నారో, ఓకే, వాళ్ళ పాపం ఇప్పటిదాకా కాలేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే, సార్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు, లేకపోతే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటున్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ స్లాట్ వాళ్ళకి డెడికేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఏదైతే 7:30 to 8:30 ఉందో ఆ స్లాట్ ఐపీ స్లాట్గా పెట్టేసుకుంటాను. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరికైతే మీకు రివిజన్ కావాలో, ఓకే, వాళ్ళు అక్కడ వినొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ నేను దాదాపుగా రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ నాట్ వాళ్ళు గుర్తు చేస్తున్నారు కూడా. ఒకవేళ నేను పెట్టడం మర్చిపోయినప్పుడు వాళ్ళు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఓకే, ఉమర్ ఎట్లున్నారు జూనియర్స్? చాలా ఫాస్ట్గానే ఉన్నారు. నా తిత్తి తీస్తారు కదా? అవును సార్. సరే, అందరు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, కంటిన్యూస్ మాట్లాడుతున్నారు. నా తిత్తి తీస్తారు కదా వాళ్ళు. మాస్టర్ తిత్తి అనేది తీస్తారు. మాస్టర్ ఎంత టాలెంటెడో ఆ బ్యాచ్ నుంచి వస్తాడు. అందుకని సార్ టైమింగ్స్ ఎప్పుడు సార్ జూనియర్ క్లాసెస్ది? ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 to 7:30 అండ్ ఇంకొకటి 12 to 12:30 to 1:30. 15 కదా? 12:15కే కదా? 12:15కి అంటే ఇవ్వాలంటే ఓకే కానీ మామూలుగా అయితే నాకు క్లాస్ ఎన్నింటికి అయిపోతుంది? 12కి అయిపోతుంది మామూలుగా. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నాకు ఇది 12కి అయిపోతే వాళ్ళు డౌట్లను చంపేస్తున్నారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్. దాంతో నాకు 12:15 అక్కడే అవుతుంది. అందుకని క్లాస్ రావడానికి ఒక 15 minutes టైం పడుతుంది. అందుకే 12:30 చేశాను తప్ప. అయితే ఇది పొద్దున క్లాసు, అట్లాగే మధ్యాహ్నం క్లాసు ప్రతిదీ నేను రికార్డ్ చేసి నా ఛానల్లో పెట్టేస్తున్నా. అందుకని
అందుకని ఒకవేళ మేము పొద్దున్న లేవం సార్ మాకు ఇది అంటే మిమ్మల్ని నేనేం చేయలేను. ఓకే, ఆ ఛానల్లో చూసుకోండి అంటే. ఓకే, బట్ ప్రిఫరబ్లీ మార్నింగ్ అయితే లేవండి, అట్లీస్ట్ ఈ 4-5 months టిల్ యువర్ జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. సార్ ఓకే, మీ వరకు అన్నా. ఒకవేళ ఫిబ్రవరిలో పెడితే మీరైతే రాస్తారా రాయరా? నేనా? పక్కా రాస్తా, పక్కా రాస్తా. 10 రోజుల్లో పెట్టిన రాసేటట్టు ఉండాలన్నా. ఇప్పుడు నీకు ఒక విషయం చెప్తావు మరి, నీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ఇదే మన జూనియర్స్కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రాము, కన్స్టెంట్ రిలేషన్స్, సూడో ఫోర్సెస్ నేను 20 days పాఠం చెప్పా. ఓకే, ఆ మొత్తము అప్రాక్సిమేట్లీ 52 or 53 pages నోట్బుక్లో వచ్చింది వాళ్ళకి. ఇదే టాపిక్ మీద వేరే ఆర్గనైజేషన్లో నేను 3 hours కంప్లీట్ చేశాను. కెన్ యూ ఇమాజిన్? ఓకే, ఆ వీడియో కూడా ఉంది, నేను పెట్టమంటే పెడతా. 3 hours కంప్లీట్ చేసింది. బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ అయితే 1 hour కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళకి. మన వాళ్ళకి 10 hours పట్టింది నాకు ఓన్లీ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ కంప్లీట్ చేయడానికి. అందుకని అది డిపెండ్స్ టైం ఫ్రేమ్ బట్టి. టైం ఉంది అయితే జస్ట్ 20 minutes లో కంప్లీట్ చేసేసారు సార్. ఏది? బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ 20 minutes కూడా తీసుకున్నారో లేదో చెప్పేశారు, అయిపోయింది. SHM 4 hours ఒక రోజు చెప్పారు. ఓకే, అందుకని టైం ఫ్రేమ్ బట్టి. డిసెంబర్లోనే చెప్పారు, వన్ డే కూడా కాదు, హాఫ్ డే. బో, అందుకని అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైం ఫ్రేమ్. వాళ్ళకి ఇన్ డీటెయిల్ వెళ్తుంది, జూనియర్స్కి అయితే. ఆ క్లాస్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను వాళ్ళతో అసలు. అందుకని వాళ్ళకి మాడ్యూల్ 3, మాడ్యూల్ 4 కూడా. మాడ్యూల్ 3 1 minute. హలో, రాలేదు సార్, రేపు పొద్దున్న ఉంటాను సార్. సీనియర్స్ది తీసుకుంటున్నా సార్. 10:30 to 11:30 or 12 తీసుకుందాం. మీరు తీసుకుంటారు అంటే 12 కంప్లీట్ చేసేస్తా. కానీ నాకు అవుతుంది ఏమైనా కంప్లైంట్ సార్? అంతే కదా. ఓకే సార్. హలో, అందుకని ఇన్ డీటెయిల్ వెళ్తుంది వాళ్ళది. ఓకే, యాక్చువల్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ నడుస్తుంది, వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీద. దాని మీద వాళ్ళు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పి ఇంకో ట్రాక్ ఆపేసాను నేను, కావాలని, ఇంటెన్షనల్గా. అందుకని దాని మీద బాగా ఫోకస్ పెట్టాలి, చేయాలి అని. అట్లాంటి టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్, అవి టైం ఫ్రేమ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు తీసుకుని చేయాలి. అందుకని అట్లా స్ట్రాటజీస్ అనేవి. లేకపోతే ఎప్పుడైనా టైం కుదిరినప్పుడు మీ భరద్వాజ్ సార్ని అడిగాను, ఆయన డీన్గా చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి స్ట్రాటజీస్ ఆయనకి చాలా తెలుసు. అందుకని ఓకే ఫైన్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ బిట్వీన్ 10th బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అండ్ 7th డార్క్ ఫ్రింజ్. సో బీటా ఈక్వల్ టు 10 lambda capital D by D minus 13 lambda capital D by 2D. So in these two, I can take lambda capital D by small d, take common, 10 minus 13 by 2. Approximately beta equal to 7 lambda capital D by 2 small d. That is the fringe width. Okay, next like this we'll find. Suppose in our experiment, in the applications, in our experiment, you can see
If entire in this experiment is placed in medium having a refractive index, as mu. Suppose first application it is if YDSC experimental setup is placed in medium, then what will happen? See, we are having the formula yn is equal to, okay, capital D by small d times delta, right? Okay, now for bright or dark fringe, okay, for bright fringe means we can write yn is equal to capital D by small d into n lambda. Suppose if the experiment is set up, we'll have the same dark fringe and bright fringe. Anna? Hello? There will be no change in capital D and small n, right? Hello? అవునా? మీడియం చేంజ్ చేస్తే మనకి ఈ 3 వాల్యూస్లో ఏమి చేంజ్ ఉండదు. ఓన్లీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దట్ లాంబ్డా. Since we know that mu is equal to c by v. That is, c means speed of light in air or vacuum. So, frequency times wavelength of light ray in air. If we change the medium, frequency does not changes. Wavelength only changes. So instead of lambda, I will write it as lambda medium. So yn is equal to capital D by small d into n into lambda air by mu. In air medium, I got the fringe width, suppose yn. Okay. In medium, I got it as yn dash. So yn, since yn is equal to capital D by small d into n into lambda air. Among in these two values, yn and yn dash, which value will be greater? Which value will be greater? Suppose yn dash by yn. That is equal to 1 by mu. Right, cha? Ante yn dash is equal to yn by mu, or yn is equal to mu times yn dash. So among yn and yn dash, which value will be greater? yn. Yn. So whenever the experimental setup is placed in a medium having a refractive index mu, then the fringe width will be decreases. Even the same case with dark fringe also. Instead of n, we will have 2n minus 1. Okay. There also we'll get yn equal to mu to yn dash. So whenever this setup is placed in a medium, then fringe width will be decreases. That is number 1. And number 2, normal observations. Yn is equal to capital D by small d into delta. For bright fringe means it is n lambda. For dark fringe means 2n minus 1 into lambda by 2. Okay. So here yn is directly proportional to d. If I change or if I increase the distance between slit and screen, see in the diagram, if I increase the distance and screen, then what will happen? There will be an increase in the fringe width. As it is increased, the intensity of the fringes will be decreases. Intensity will be decreases. ఈ క్యాపిటల్ డి పెరిగింది అనుకోండి, స్లిట్కి స్క్రీన్కి మధ్య దూరం పెరిగింది అనుకోండి, ఇంటెన్సిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. అవునా? Suppose as d increases, what will happen? Yn also increases. As yn increases,
what will happen? Intensity of fringes, either dark or bright, will be decreases. Intensity of fringes will be decreases. That is A. That is as capital D increases. Next, B bit. As distance between the slit increases, what will happen? Again, go to the diagram. If the distance between the slit increases, what will happen to intensity or what will happen to fringe width? Aaron, try chestara. ఆ రెండింటి మధ్య స్లిట్ డిస్టెన్స్ అనేది పెరిగింది. పెరిగినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ నాకు స్లిట్ డిస్టెన్స్ 1 మిల్లీమీటర్ ఉంది. 1 మిల్లీమీటర్ ఉన్నప్పుడు ఒక 10 లైట్ వేవ్స్ అనేది పాస్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు 2 మిల్లీమీటర్ అయింది. నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు? మోర్ దాన్ 10, లెస్ దాన్ 10, ఈక్వల్ టు 10? హలో, More than 10. more than 10, right? From the slit, as the slit distance increases, more number of light rays that will be passes from the slit. Okay, as more number of light rays passes, more diffracted waves and more superposition will be there. Okay, so due to that, what happens, it is fringe width decreases. Due to that, intensity will be increases. Okay, ఎస్పెషల్లీ ఎంసెట్ బిట్సాట్లో ఇట్లాంటి కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. 1 or 2 times జేఈ మెయిన్స్లో అడిగాడు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్లిట్ అండ్ స్క్రీన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫ్రింజ్ విడ్త్ కానీ లేకపోతే ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది అని జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, ఫ్రింజ్ విడ్త్ కనుక తగ్గితే ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది అండ్ వైస్ వర్సా. ఫ్రింజ్ విడ్త్ పెరిగితే ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మీరు చూడండి, అట్లీస్ట్ నాట్ ఆల్ ద పీపుల్, అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, why the students nowadays, why the students they are joining in academy, okay, like Master G means, in order that they will not like the students of class strength 80 to 100. అవునా? అది ఏ కాలేజ్ అవచ్చు, నేమ్ ఓన్లీ డిఫరెంట్. బట్ ఒక క్లాస్లో 80 స్టూడెంట్స్ 100 స్టూడెంట్స్ ఉంటే తట్టుకోలేక వాళ్ళు బయటకు వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఓకే, అదర్ రీజన్స్ మనకు అనవసరం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, డ్యూ టు ద ఇంటెన్సిటీ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్, ఫ్రింజ్ విడ్త్ విల్ బి డిక్రీజ్. అండ్ నెక్స్ట్, మై థర్డ్ అప్లికేషన్, సపోజ్ బిట్వీన్ స్లిట్ అండ్ స్క్రీన్, suppose let us consider here I'm having a glass plate. Okay, let us consider here I'm having a glass plate having a thickness T. Okay, this glass plate is having a refractive index. This refractive index mu. Now I want to explain what are the conditions for to obtain bright fringe and dark fringe. Okay, bright fringe and dark fringe. Here we are considering a thin rectangular glass slab having a thickness T. Okay, fine. Now I think in ray optics you might study that whenever a light ray is traveling from rarer medium to denser medium, I think you might study the apparent depth and apparent shift. చదువుకున్నారా? Yes, sir. Apparent shift, whenever the light ray is moving from rarer medium to denser medium, it is the distance travel, it is T.
So mu t minus t, or we can write as mu minus 1 into t, right? Hello, can I write? So the path difference will be mu minus 1 into t. Okay, so the total path difference, the total yn is equal to capital D by small d. Yn is equal to capital D by small d into delta. Now here it is that, okay, whenever the light ray is incident or light wave is incident on the thin rectangular glass slab, some of the light rays will reflect it back. So, and whenever it is reflected back, what is the phase difference between incident ray and reflected ray? Incident ray and reflected ray. Incident ray is like this. I call reflected ray is like this. Okay, what is the phase difference between these two light rays? Ma phase difference enta? Hello? Hey, phase difference, huh? What is the angle between positive x-axis and negative x-axis? Positive x-axis and negative x-axis. Hello? Bhargavi? 180. The phase difference will be 180 pi when it is the angle between incident ray and reflected ray. When phi equal to pi, what will be the value of delta? What is the relation between phi and delta? Phi is equal to 2 pi by lambda into delta. Okay, so pi is equal to 2 by lambda into delta. 2 pi by lambda into delta. So delta equal to lambda by 2. So total path difference will be this. So in order to get the bright fringes, for bright fringes, the total path difference must be equal to n lambda. That is mu minus 1 into t plus lambda by 2 plus lambda by 2 equal to n lambda. So mu minus 1 into t equal to n lambda minus lambda by 2. That is n minus half into lambda. Okay, or we can write as 2n minus 1 into lambda by 2. In order to get the dark fringes, delta must be equal to 2n plus 1 into lambda by 2. Why I am considering 2n plus 1, I will tell. Plus mu minus 1 into t. So, okay, అయితే mu minus 1 into t, 2n plus 1 into lambda by 2, I will write it as plus n lambda plus lambda by 2. For dark fringes, sorry, here it is lambda by 2 only, na? N lambda only. Lambda by 2 equal to odd multiple of, that is 2n plus 1 into lambda by 2. So mu minus 1 into t is equal to n lambda. అంటే ఒక థిన్ గ్లాస్ స్లాబ్ పెడితే మనకి డార్క్ ఫ్రింజ్కి ఏ కండిషన్ అయితే వచ్చిందో అది ఇక్కడ మనకి బ్రైట్గా వస్తుంది. కండిషన్స్ అనేది ఆపోజిట్ అయిపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా పాత్ డిఫరెన్స్ లాంబ్డా బై 2.
ఓకే, ఎక్స్ట్రా పాత్ డిఫరెన్స్ ఈ పాత్ లాంబ్డా బై 2 ఉండటం వల్ల. ఓకే, అండ్ అబ్జర్వ్ ఐదర్ ఇన్ ద డార్క్ ఫ్రింజ్ ఆర్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్, fringe width is directly proportional to lambda. Sometimes they asked about the instead of light ray, okay, if I incident with microwave or visible light ray, then what will happens to the fringe width? Will it be increases or decreases? Okay, light ray, it is the combination of electromagnetic wave. Both microwave and visible are in the region of electromagnetic spectrum. So depends upon the wavelength and the fringe width. Visible is having the greater wavelength than the microwave. So fringe width when the light ray is incident for visible is greater. Okay, microwave is having the less wavelength, so fringe width for microwave it is lesser. Okay, that is the applications of the